ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ मैं हाँ गुरिंदर सिंह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। यूक्रेन ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ। यूरोपियन यूनियन ਨੇ यूक्रेन ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ग्यारह महीनों तो जारी घरेलू जंग के कारण सूडान के बद तो बदतर हुए हालात। 18 मिलियन लोग भुखमरी का कर रहे हैं सामना। 80 लाख तो वध लोग हुए बेघर। म्यांमार की फौज के हवाई हमले में 25 लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर ने खेतर के विच वध रही हिंसा उत्ते प्रगटाई चिंता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल गाजा विच जंगबंदी की मंग करने वाले मते उत्ते अज एक बार मुड़ कर सकती है वोटिंग। यूएन दे विच फ्रांस के राजदूत निकोलस डी रेवियर ने दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। रूस और यूक्रेन के विचाले 24 फरवरी 2022 ਨੂੰ शुरू हुई जंग अजे भी जारी है और इसके जल्दी रुकण की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। रूस ने यूक्रेन के विच काफ़ी तबाही मचाई है और जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन को लगातार अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है तो इस कारण यूक्रेन की फौज रूस की फौज का दलेरी के नाल सामना कर रही है। इन्ना ही नहीं, यूक्रेन की फौज ने अपने कई इलाकों तो रूसी फौज को खदेड़ भी दिता। यूक्रेन को ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो मदद मिल रही है तो हुण हाल ही दे विच यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन की मदद के लिए अगे आया। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही दे विच एक वड्डा फैसला लिया। यूक्रेन की रूस विरुद्ध जंग दे विच मदद करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 4.5 बिलियन यूरो की फौजी सहायता देने का ऐलान किया। The plan maps out how Ukraine can get back to rapid growth and start to recover the losses that the war has caused. Moreover, it is based on the same approach we have developed within the European Union. In other words, it combines reforms and investments, and this will boost growth and at the same time help Ukraine move closer to our union. The dedication and the commitment of the Ukrainian government is truly remarkable, especially as you are still facing a brutal Russian war of aggression. Your teams worked closely with the Commission and drew on the significant expertise of the World Bank, the IMF and the G7. We have discussed this plan many times as it was being developed. It will now be assessed carefully by my services, but I'm very confident that we will soon be able to make a positive recommendation to the Council to endorse the plan. The 50 billion euro facility, Ukraine facility, underpinned by the plan, is by far the largest support program for Ukraine. It is 3 times bigger than the IMF program, for example. And the multi-donor coordination platform that we have built played a very useful role in its elaboration. And the plan will form a key reference point for other donors as they develop their own support programs. All this is crucial for Ukraine to ensure the coherence of all support efforts. The second reason for our meeting today is that the Commission has just paid to Ukraine a first tranche of 4.5 billion euros from the facility. It's the very first time that there is a disbursement now. This payment is in form of a bridge financing. It is crucial to help you maintain the functioning of the state in this very difficult moment. In April, once Ukraine fulfills the condition we agreed upon, we will make a second disbursement of the bridge financing of 1.5 billion euros. ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ
ਮਈ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦਾਨ ਦਗਾਲੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਅਰਧ ਫੌਜ ਬਲ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। And back here this morning, the Security Council held a briefing in which it heard from Adam Osornu, the Director of Operations and Advocacy at the Office for Coordination for Humanitarian Affairs, who warned Council members of a far-reaching and fast-deteriorating situation of food insecurity in Sudan, a situation driven by 11 months of brutal and unremitting conflict. She said that in Khartoum, Darfur, and Kordofan, which are home to 90% of people facing emergency levels of acute insecurity, there has been no respite from the fierce fighting for 340 days. Ms. Wosornu also noted that our humanitarian partners estimate in the coming weeks and months, somewhere in the region of around 222,000 children could die from malnutrition. And also briefing council members was Carl Skau, the World Food Programme Deputy Executive Director, and he said that across the region, nearly 28 million people face acute insecurity, food insecurity, with 18 million in Sudan, 7 million in South Sudan, and nearly 3 million in Chad. Despite the World Food Programme's efforts, he said that the emergency relief operation is being severely hampered by a lack of access and a lack of resources. For his part, the Deputy Director General of the UN Food and Agriculture Organization, Maurizio Martina, warned that the spread of conflict to Al Jazeera poses a significant threat to national food production, given the state accounts for about 50% of wheat and 10% of sorghum, essential crops for the country. All these remarks were shared with you, and of course, our guests will be able to elaborate more on that. To perhaps kickstart a discussion there on a peace plan? I think we support any initiative that brings the parties together to move forward on their transitional arrangements. I think we had spoken on this already, in that we continue to engage with the Sudanese authorities and all the relevant parties to expand humanitarian access. I think what we want to have is free access for all humanitarian aid, not just one crossing, right? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। At 3 p.m. The reason is very clear. I think we need a ceasefire in Gaza as soon as possible. We need it now. The Security Council has been discussing this issue again and again. This crisis started more than 5 months ago. We need a ceasefire for Ramadan, and we are basically almost at the end of the second week of Ramadan. France, of course, wants this ceasefire. We want all the hostages to be released. No need to repeat to you that we have been condemning again and again the attack by Hamas on October 7. But now it's time to save lives. The death toll is above around 32,000 men and women, so I think it needs to stop now. So this is why I will encourage the Security Council to take action before the end of the week, before the weekend. We need to do what we have to do, which is taking action. Each time there is a crisis in the world, the first thing the Security Council is asking for is the ceasefire.
and then talks. So this is what we have to do on Gaza as well. There should not be an exception. We managed to have a ceasefire for Ramadan in Sudan, so we need a ceasefire for the end of Ramadan in Gaza as well, and then we'll try to have a sustainable ceasefire following this Ramadan ceasefire. So this is it. I hope to have good news for you after the consultations. We need to decide and to take action now. We cannot procrastinate again and again and push the ball down the road. I think we need to take action. Thank you. What are you going to take action on the French Foreign Ministry spokesman this morning said France is working on its own ceasefire, immediate ceasefire resolution. So can you clarify what he was talking about? I think France will come at a later stage with a broader resolution addressing different issues, including a sustainable ceasefire, not just a short-term Ramadan ceasefire, but ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। Today, all 193 members of the United Nations General Assembly have spoken in one voice and together chosen to govern artificial intelligence rather than let it govern us. The groundbreaking resolution adopted today cements global consensus for safe, secure, trustworthy AI systems that both advance sustainable development and respect fundamental freedoms. And while I can talk ad nauseum about the what of this text, I want to start by acknowledging the who and the how of it. Because this inclusive, comprehensive resolution is inextricably linked with an inclusive, comprehensive approach to adopting it. Over the last few months, we have worked with over 120 countries representing every part of the world and every level of development. We brought on board 123 co-sponsors, including the Bahamas, the Netherlands, Morocco, Singapore, the UK, Japan, who are standing up here with me today. They are a few of the earliest co-sponsors of this resolution who've worked hand in hand with us since the very beginning. We've also engaged with stakeholders from the private sector, the technical community, civil society, and academia. And we've built on a diverse group of international initiatives on existing UN entities around AI and on efforts in our own individual countries. And I'd be remiss not to mention President Biden and Vice President Harris's real leadership on this issue brought us here and abroad. All of this work culminated in what we just saw today, a first of its kind resolution adopted not only by majority, but by consensus. Because ultimately the risk and benefits of AI have the potential to impact all of us. And so approaching it requires all of us. The resolution we just adopted reflected. ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਅਨ ਆਗੂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ ਮਹਾਦੀਪੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਗੁਆਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਕੀਨਾਵਾ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਰੀਬੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Earlier today, the Department of Justice, joined by 15 states and the District of Columbia, sued Apple in the U.S. District Court for the District of New Jersey for violating Section 2 of the Sherman Antitrust Act. Over the last 2 decades, Apple has become one of the most valuable public companies in the world. Today, its net income exceeds the individual gross domestic product of more than 100 countries. That is in large part due to the success of the iPhone, Apple's signature smartphone product. For over a decade, iPhone sales have made up a majority of Apple's annual revenue. Today, Apple's share of the U.S. performance smartphone market exceeds 70%, and its share of the entire U.S. smartphone market exceeds 65%. Apple charges as much as nearly $1,600 for an iPhone. But as our complaint alleges, Apple has maintained monopoly power in the smartphone market not simply by staying ahead of the competition on the merits, but by violating federal antitrust law. Consumers should not have to pay higher prices because companies break the law. We allege that Apple has employed a strategy that relies on exclusionary, anti-competitive conduct that hurts both consumers and developers. For consumers, that has meant fewer choices, higher prices and fees, lower quality smartphones, apps, and accessories, and less innovation from Apple and its competitors. For developers, that has meant being forced to play by rules that insulate Apple from competition. And as outlined in our complaint, we allege that Apple has consolidated its monopoly power not by making its own products better, but by making other products worse. Apple carries out its exclusionary anti-competitive conduct in 2 principal ways. First, Apple imposes contractual restrictions and fees that limit the features and functionality that developers can offer iPhone users. GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਿਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। The largest affected police agencies for this auto theft crisis here in Ontario, inclusive of 8 municipal police services and, of course, the OPP and the OPP commissioner that's here. I do want to acknowledge that we have elected officials here, Mayor Brown, who's been very strong supporter of the issues that are being faced in the community, as well as Chair Nando Unica, who also chairs our police service board, let alone the region. But I know we have multiple people here. Some of them have had to egress, but I do want to acknowledge that across the policing perspective, we've been working hand in hand significantly for a long time on this issue. We know that the public continues to face the pressures and the vulnerability, but they need to know that there's a strong connection between agencies. And here today are Durham Regional Police Service, Halton Regional Police, Hamilton Regional Police, Niagara Regional Police, the Ontario Provincial Police, Peel Regional Police, Toronto Police Service, York Regional Police, as well as the Criminal Intelligence Service of Ontario and the Ontario Association of Chiefs of Police that represents all the police agencies.
all of their representatives work extremely hard behind the scenes. But what makes today extremely unique is that it wasn't just police sector here. And the same thing as last year, we want to recognize that today represented our automotive industry partners, manufacturers, dealers, distribution, parts, insurance, advocacy agencies such as the CAA. All of them were here again for the second year. And I am abbreviating the list of entities. And on the media release, you will see a list of the alliance partners. All of you know that organized crime is a factor in many different elements that cause risk to our community. It needs to be stated that this is organized auto theft that we are dealing with, that are facing issues, as was mentioned by Chair Unica. The nature of these auto thefts, as we've seen, are now shifting to things like home invasions, carjackings, and the use of illegal firearms. ਪੱਛਮੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। And in Myanmar, where the conflict continues to drive humanitarian needs and pose grave protection threats, we can tell you in Rakhine, the civilian population bears the brunt of the continued fighting between the Arakan army and the Myanmar armed forces, with deadly aerial bombardment and heavy shelling in residential areas. Forced recruitment is also a growing concern. Humanitarian organizations are sounding the alarm over water scarcity in sites housing displaced people, as the area soon faces the driest weeks of the year. Some aid is reaching affected communities through local efforts, but it is not enough. Stockpiles of life-saving supplies are dwindling with the cyclone season just around the corner. And in the southeast of the country, airstrikes and shelling have also been reported over recent days in Hopong and Sisang, pardon my pronunciation, townships in southern Shan, reportedly injuring several civilians and damaging homes. In the northwest, clashes are severely affecting civilians in the township of Kale in Sagaing. Some 28,000 people have been displaced since the escalation of fighting between the Myanmar Armed Forces and People's Defense Forces in this area in late February. This includes some 7,000 people who were newly reported as displaced in the last week alone. And also in the northeast, more than 20,000 people have been forced to flee their homes in 10 townships in Kachin since the Kachin Independence Army launched a new wave of offensive attacks on 7th of March. And this has worsened humanitarian needs among an already vulnerable population. And as you know, funding continues to remain a major challenge to response efforts. Our humanitarian needs and response plan for this year seeks $994 million, and it is just 7% funded at $74 million. So additional resources are urgently needed. And an update on the Secretary General's report on the Peace Building Fund for 2023 was released today. Responding to national demand for peace building support, the fund approved $202 million last year to support communities and institution building in 36 countries and territories. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।